आप देख सकते हो कि आपका क्या लेवल है, कितने सेंटेंसेस आपने करेक्ट किए हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, उसमें मिस्टेक्स हैं, थोड़ी थोड़ी आपको मिस्टेक्स फाइंड आउट करनी है। कमेंट में यू कैन राइट योर करेक्ट आंसर। आई एम ऑल्सो राइटिंग हियर करेक्ट आंसर। यू कैन गो along with me and we'll see how do we solve these sentences, how can we write them correctly. First sentence, ich habe gestern im Haus geblieben. Sentence means you have to understand the meaning. I stayed yesterday at home. मैं घर पे था कल, तो verb is geblieben. This is correct, but helping verb is not correct. Ich bin gestern. Now it is correct. Ich bin gestern im Haus geblieben. Bleiben ist geblieben. Helping verb is ist or sein. Sein is the correct helping verb plus participle zwei. Check your answer. Next. Seit einem Jahr arbeite ich in Paris. Since 1 year I have been working in Paris. एक साल से मैं पेरिस में काम कर रहा हूँ. यहाँ पे preposition देखते हैं. Seit ein Jahr. Seit is okay, dative preposition. But here this is das Jahr. So it should be einem. Dative einem. Seit einem Jahr arbeite ich in Paris. Now it is absolutely correct. Since 1 year I have been working in Paris. Seit einem Jahr. Dative preposition. Ein, you need to einem. Der, dem, das, dem. So since 1 year. Seit einem Jahr. This is dative preposition. Ich möchte erst einen Nudel essen. I just would like to eat noodle. Correct? This is correct. Noodle essen. Now you know noodle is plural. Noodle is plural, so we do not write einen. We write just article D or without article. Ich möchte erst die Nudel essen. Noodle is plural. We do not write any article with plural. Plural noun doesn't have eine. You know this basic concept. Ich möchte erst die Nudel essen. I just want to eat noodle. Die Nudel. Die Besprechung ist dauert 3 Stunden. Besprechung means meeting. Meeting last 3 hours. There are more than one mistake. We find out. Die Besprechung, correct, ist dauert 3 Stunden. Now here one verb is required, either ist or dauert. So we write dauert, die Besprechung, dauert 3 and here 3 Stunden because plural. With plural we write Stunden. Stunde is singular. The meeting lasts 3 hours. Die Besprechung, das Treffen, dauert, 3 Stunden. The verb is dauern means to last. The duration of something. The duration of Besprechung. 3 hours. Stunden is the noun. Ich arbeite von 9 nach 5 Uhr. I work from 9 to 5. This is the sentence. मैं 9 से 5 तक काम करता हूँ. 9 से 5 तक काम करता हूँ. Ich arbeite correct है. This is correct. Von 9. This is wrong. Von 9 bis 5 Uhr. 9 to 5. Von bis. The structure is von Monday till Friday. Von 9 till 5. Right? Meine Freundin arbeitet in Deutsche Firma. My friend works in a German company. Are you able to find the mistake? Write in the comment. If you want to join my batch, live classes begin from March. Do contact me below. Our recorded course is always available. Just the fees of 999. Any level you can buy and learn self study. This is for students who wants to do self study. Recorded course A1, A2, B1, B2 all available. Live courses all available. Contact link below. Come to the question. Meine Freundin arbeitet. This is correct. Deutsche Firma. Now whenever we write company we use the verb bei. Bei einer Deutschen. This is the sentence. With a German company. With a German company. My friend works with a German company. Bei einer Deutschen Firma. This is the correct way. Bei einer Deutschen Firma. Will unbedingt die Prüfung bestanden. He wants to pass the exam in any case. It's a modal verb. Will, möchte, same. Will. Unbedingt means in any case the exam. So with modal verb we need infinitive. This is wrong. Bestehen is the verb to pass. To pass. He would like to pass the exam in any case. Not bestanden. Bestanden is perfect. He has passed. She has passed. But he would like to pass in future. So möchte, will bestehen.
Kann ich auch mit dir mitkommen? Can I also come with you? This is the meaning. क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? Kann ich auch? This is not required. Kann ich auch mitkommen? Mitkommen means can I also come along? Mitkommen. Mit dir not required. Kann ich auch mitkommen? Can I also come along? Kann ich auch mitmachen? Can I also do along? Mitmachen, mitkommen, mitbringen. So mit dir is not required actually. This is correct. Wer reisen heute nach Brasilien? Where, with where we write the verb singular always. So it should be where reised. Who travels today to Brazil? Where reised? Where kommt? Where ist? Where trinkt? Where kommt? Where geht? Similar verb with where. Who is traveling today to Brazil? How do you find the class? Like, subscribe the channel, and definitely I need your feedback in the comment section. Please write your feedback. How do you find today's session? I will make some more session in coming days for your practice. That will definitely help you. Last question. When hast du Termin beim Arzt? It means when do you have an appointment with the doctor? When do you have? कब है तुम्हारी appointment doctor के साथ? कब? This is correct. Not correct. We need one question word. One. कब है तुम्हारी appointment doctor के साथ? One has to Termin beim Arzt. So that's all. 10 sentences. Tell me how much you score out of 10. We'll see, and definitely I would be happy to read all your feedbacks. Bewertungen. Thank you so much. Auf Wiedersehen.